Good day, everyone. My name is Cecilia Bundes. I'm the Director of the Division of Professional Regulation. Buen día a todos. Mi nombre es Cecilia Bundes. Yo soy la directora de la División de Regulación Profesional. Muchas gracias por acompañarnos este día. Vamos a dar una presentación breve sobre la información sobre la próxima Lotería de Criterios de Equidad Social. Mi compañero Vaughn Bentley, que es el director adjunto de la sección de Cannabis, va a dar la presentación en inglés primero. Go ahead, Vaughn. Thank you, Director. As the Director said, my name is Vaughn Bentley. I am the Deputy Director of the Cannabis Control Section, and I will be first providing some information in English before turning over to the Director to give the same information in Spanish. And I will go ahead and share my screen now. Okay, thank you all for joining us today regarding the information for the upcoming Social Equity Criteria Lottery. To jump right into it, the current application window is open until April 21st at 5 p.m. Central Time. That is this Friday, April 21st at 5 p.m. Central Time. All applications must be received by that deadline. We do not have the ability to open the window back up once it has closed. After the window closes, we will publish a list of participants on our website, and there are 5 business days to dispute if you are missing from that list and believe you should be on it. We are in the final processes of finalizing that form, and we'll have it posted either shortly before or at the same time as we post the list. The final list, if there are any corrections that need to be made, will be posted after that 5-day window is complete. And we can hold the lottery at any time after the final list is posted. We are still finalizing that date, but hope to announce it roughly at the same time the window closes. The application is available on our website. The application is entirely online, and there is additional information that can be found on our website as well through the Adult Use Cannabis Program. There is a button that is dark blue that appears towards the top of the Adult Use Cannabis page that says Social Equity Criteria Lottery information. If you click on that, you will find all sorts of information, including Spanish language documents. The application itself is very short, very streamlined compared to the last application round. This is much simpler to fill out. It is a 2-page application that asks very basic questions. We need the names of yourself and your business partners, the Social Security numbers or ITIN, which is Individual Taxpayer Identification Number of you and your business partners, a proposed name for your business or dispensary, affirmation that you meet both the criteria in Criteria A and the criteria in Criteria B, and a $250 non-refundable fee. We do not require anything else unless you are selected. I will go over shortly what sort of documents we'll be looking for if you are selected. To go over the criteria, Criteria A is primarily a location-based criteria. The department looked to create opportunity for those most impacted by the war on drugs. And part of that is looking at areas that were disproportionately impacted by that war on drugs. Through that process, we came up with 5 qualifiers that are primarily geographic. It primarily deals with living in a census tract that has a poverty rate of at least 20%. In a census tract where at least 20% of the households receive SNAP assistance, individuals who live in a food desert, individuals who really receive some sort of government subsidy, whether it's Medicaid, Social Security income,
Social Security disability income or subsidized housing, or if you have lived in a census tract that falls in the top 15th percentile for people who fail to graduate college. For the 4 geographic ones, knowing that finding that information can be very difficult, we have created a map that is available on our website. We strongly encourage applicants to utilize the map to screen their address. It is a very simple to use tool. It will tell you right away whether the address that you plug in qualifies and which one it qualifies under. And the important thing to remember is that it has to be for 5 of the last 10 years. So those 5 years do not need to be consecutive. You can have lived at a qualifying address for 2 years, has moved, and then moved again into an address that qualifies. That is perfectly fine. We understand that people move. You just have to have a total of 5 years in one of those census tracts for the last 10 years. For criteria B, this is primarily looking at the criminal justice system and criminal justice interaction. So there are 3 ways to qualify. You yourself, if you have been arrested for, convicted of, or adjudicated delinquent for possession of not more than 500 grams of cannabis, or manufacture, delivery, or possession with intent to deliver or manufacture of cannabis up to 30 grams. Additionally, if a family member has been arrested for, convicted of, or adjudicated delinquent for one of those offenses. And finally, if you were the victim of a firearm injury, as those terms are defined in our rules. So all of this largely comes down to definition for both family member, victim, and firearm injury. Firearm injury is a gunshot wound or penetrating injury from a weapon that uses a powder charge to fire a projectile. By and large, that means what you would think it means. It's handguns, rifles, shotguns, or other types of firearms. Does not include any air-powered or gas-powered guns, which would be like BB guns, airsoft guns, or pellet guns. There has to be that powder charge requirement. A family member means your parent, legal guardian, child, spouse, or dependent. So it is limited in who, as a family member, would qualify. It cannot be your brother, your sister, your cousin, unless that individual was your dependent or you were their dependent. A victim specifically means if you yourself were injured, if your spouse, parent, or child was injured, or someone in a substantially similar relationship. So if, again, you have a dependent who was injured or killed as a result of a firearm injury, if you were attempting to assist a person who the firearm injury was being perpetrated against, if you were injured while assisting law enforcement, or if you personally witnessed a firearm injury. For all of these, you cannot be the perpetrator of the crime that led to the firearm injury, but that should be few and far between. For some questions we frequently get asked, how many applications can an individual submit? Each individual can only appear on one application across all BLS regions. So you get one application for the entire state that you can appear on. If you submit multiple applications or if you attempt to submit multiple applications, you will be blocked from doing so in our system. If for whatever, somehow you were able to submit multiple applications, you are disqualified from receiving a conditional license. So it's only one application across all BLS regions. Are there any convictions that would exclude someone from getting a license? There are no statutory disqualifying convictions for or excluded offenses for adult use cannabis. So under our medical program, there are certain things that we are required to deny someone a license if they fall under those
if they fall under those categories. That is not true for adult use cannabis. Do you have to be an Illinois resident to apply? No, you do not. You do not have to currently reside in Illinois or ever have resided in Illinois. This is a national application process. Additionally, your business or your entity does not have to be incorporated in Illinois to apply or be awarded. Does the criminal offense in criteria B have to be from Illinois? No. As long as it is a substantially similar offense, you will qualify. Additionally, the gunshot injury or the firearm injury does not need to have occurred in Illinois. It can occur across the board nationally. The lottery itself, so once we post the final list after the period by which you can claim that you were missed, etc., at that point we can hold the lottery. The lottery itself is held by the Illinois State Lottery. So it is the same process that they use for the Powerball and all of the other state lotteries that are held. Results will be posted to our website once the drawing is done, and anyone who is selected will receive an email either that day or the next day. Once the lottery is completed, there is a 45-day where anyone who is selected in the lottery has to submit documentation showing that they do in fact meet those qualifications. There will be some other documents that we'll collect for some of the back office work we have to do. After that 45-day period, there is a 60-day review period. We have at least 60 days to review all of the documents submitted and make sure that the group selected does in fact meet the qualifications. We will communicate any deficiencies, and there is a 10-day period to correct those deficiencies. Once we can guarantee, or once we've reviewed and we can approve that they meet the qualifications, we then do a couple of checks to make sure no one holds more than 10 licenses, and also that you are compliant with Illinois state taxes, and at that point we can issue conditional licenses, which means you can start your build out, start the facility, and get on your way to full licensure. If there are any questions, you are more than welcome to contact the department at the email address listed. Just keep in mind with the deadline coming up on Friday, we do respond to questions as soon as we can, but the sooner we get those questions, the sooner we are able to respond. With that, that will conclude the English portion of this presentation, and I will turn it over to Director Abundis. Thank you, Vaughn. Let me share my screen here as well. Does that look okay, you guys? Yes, it does. Okay. De nuevo, buen día a todos. Mi nombre es Cecilia Bundis. Yo voy a dar la información en español. Esto va a ser sobre la próxima Lotería de Criterios de Equidad Social. La ventana de aplicación actualmente está abierta para que metan sus solicitudes. La ventana cierra el 21 de abril a las 5 de la tarde, que es hora central, que es la hora de Chicago. Después de que pase esto, el departamento tiene que recibir todas las solicitudes antes de la fecha de límite. Después de que se cierre la ventana, no va a poder aplicar. Lo que va a suceder después de que la ventana cierre es que el departamento va a publicar una lista de los participantes en el sitio web. Los participantes que salen en esa lista tienen 5 días laborales para disputar, ya sea que no estén en la lista o si están en la lista y no quieren estar en la lista. Entonces tienen que revisar esa lista si ustedes metieron una solicitud y quieren participar en la lotería. Después de esos 5 días, el departamento va a publicar la lista final. Esa lista final va a ser todos los participantes que van a
participar en la lotería. Luego la lotería podrá realizarse en cualquier momento después de que se publique esa lista final. De hecho, ahorita el departamento está trabajando con la agencia de la lotería para fijar una fecha para la lotería. Y de hecho, la solicitud está disponible en la página web del departamento. La aplicación solo está disponible en el web, no hay una aplicación en papel. Puede encontrar más información en la página del departamento. Lo que requiere la aplicación es información básica, su nombre y la de sus socios, su número de seguro social o su número de ITIN y la de sus socios, su nombre de entidad, presupuesto, y afirmar que cumple con ambos criterios, criterio A y criterio B. Esta afirmación también es para sus socios. Usted tiene que afirmar que usted y sus socios cumplen con ambos criterios y pagar la tarifa de $250. Es lo único que necesita para la aplicación, al menos que sea seleccionado en la lotería. Para el primer criterio, que es el criterio A, hay 5 clasificadores y el aplicante y los socios tienen que calificar para uno. O sea, los primeros 3 son basados en la residencia durante los 5 últimos años. O sea, en el área de censo que tiene un índice de pobreza de al menos el 20%. O que ha vivido en un área de censo donde al menos el 20% de los hogares reciben alguna asistencia mediante el SNAP. O la persona ha vivido en un área de censo clasificado como bajos ingresos y bajo acceso. La cuarta calificación es una persona que haya recibido Medicaid, seguro de ingreso suplementario que es conocido como SSI, seguro social por discapacidad que es conocida como disability en inglés, y o vivienda subsidiaria que es conocida como Section 8 housing o public housing, otra vez, durante los últimos 5 de los 10 años. Y finalmente, una persona que ha vivido en un área de censo en el percentil 15 superior por el porcentaje de residentes que no se ha graduado de la escuela preparatoria en este estado. Estos 5 de los últimos 10 años no tienen que ser consecutivos, pero sí tienen que ser 5 de los 10 años. El departamento publicó un manual que puede explicar una lista de todos los documentos que uno puede utilizar para probar que ha vivido en estas áreas de censo los últimos 5 de 10 años. También el mapa está disponible en la página web del departamento. Por favor, utilicen este mapa para verificar su dirección, si califica para este criterio. El segundo criterio, el criterio B, hay 3 formas para calificar. Es una persona que haya sido arrestada, condenada o declarada delincuente por cualquier delito o delito esencialmente similar que haya sido contra las leyes de Illinois, una ley federal o una ley de otro estado. Si la persona fue arrestada o condenada por posesión de menos de 500 gramos de cannabis o por la fabricación, distribución o posesión con intención de distribuir de menos de 30 gramos de cannabis. El segundo criterio del criterio B es una persona que haya tenido un miembro de la familia que haya sido arrestado, condenado, declarado delincuente, e igualmente por posesión por menos de 500 gramos o por la fabricación y distribución de menos de 30 gramos de cannabis. O finalmente, si la persona ha sido una víctima de una lesión por arma de fuego,
El arma de fuego es una herida de bala o herida penetrante de un arma que usa un carga de pólvora que dispara un proyectil. O sea, eso significa una pistola, un rifle, una escopeta. Eso no incluye pistolas de aire, no incluye los que conocemos como BB guns. Y este tipo de armas no utilizan una carga de pólvora, por eso no son consideradas una lesión de arma de fuego. Miembro de familia, obviamente significa una persona que tiene, ya sea el papá, el tutor legal, hijos, cónyuge o dependiente, o era dependiente de una persona que antes del 25 de junio del 2019 fue arrestada, condenada o declarada delincuente por cualquier delito que sea elegible para la emisión oficial de expedientes penales, que es conocida en inglés como un expungement. Víctima quiere decir una persona lesionada como resultado de la lesión por arma de fuego, que es penetrada o intentada en su contra. El cónyuge, padre o hijo de una persona muerta o herida como resultado de una lesión con arma de fuego. O cualquier persona que vive en el hogar de una persona difunta o herida de una relación que es esencialmente similar a la del padre, cónyuge o hijo. Una persona lesionada al intentar ayudar a una persona contra la que se le ha penetrado, o sea, si usted le ayuda a alguien que fue lesionada, una persona, o si usted le ayuda a un oficial de la ley a detener a una persona que haya penetrado una lesión con arma de fuego, o si usted presenció personalmente una lesión por arma de fuego. Estos son los que significa una víctima. Sí tenemos algunas preguntas más comunes. ¿Cuántas solicitudes puede presentar? Una aplicación en total a través de todas las regiones de BLS. Hay 17 regiones de BLS. Si un solicitante trata de aplicar más de una vez, el sistema lo va a impedir. Ha dado casos si una persona sí logra aplicar más de una vez, eso lo va a descalificar. Otra pregunta es una condena que excluye de obtener una licencia. Obviamente no hay en la ley que descalifiquen o delitos excluidos para el de cannabis para esta lotería. También si tienen que ser residentes de Illinois, no, una persona no tiene que actualmente residir en Illinois o haber vivido alguna vez en Illinois para solicitar o tener una licencia. La lotería y la aplicación está abiertos para los que quieran aplicar cuando y siempre solo apliquen una vez. Otras preguntas es si los delitos en el criterio B tienen que ser de Illinois. No, los delitos penales según el criterio B, pudan haber ocurrido ya sea en Illinois, en otro estado o un delito federal. La clave es que sea un delito sustancialmente similar. Ya después de que se publique la lista final, la lotería, la que es la agencia estatal, va a realizar el sorteo. Los resultados se van a publicar en el sitio web del departamento una vez que el sorteo se haya concluido y los que sean seleccionados en la lotería serán notificados por correo electrónico por el departamento. Después de la lotería, hay un periodo de prueba de 45 días. Este periodo de prueba va a ser para los participantes que fueron seleccionados en la lotería. Durante estos 45 días, los que fueron seleccionados tienen que presentar pruebas, ya sea documentos, al departamento. Luego el periodo de revisión de 60 días. Ese periodo es para que el departamento revise los documentos que los participantes que fueron seleccionados le proporcionaron al departamento.
Una de las cosas que el departamento va a revisar es asegurarse de que el seleccionado no sea dueño de más de 10 dispensarios en el estado de Illinois, que cumplan con todas sus obligaciones de impuestos estatales. Y luego ya finalmente las licencias condicionales son emitidas y ya después de que una persona que haya solicitado en la lotería se le haya otorgado su licencia condicional, es cuando puede empezar a construir su dispensario. También les recuerdo que no es necesario tener un edificio para su negocio actualmente. La construcción empieza ya después de que tenga su licencia condicional. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el departamento por correo electrónico. Puede hacer las preguntas en español, está bien, nosotros podemos responderle igual. Si tiene algunas preguntas, envíelos. Muchas gracias.